Hi everyone. Today is Sunday, July 20th. Again, it's been a kind of a relaxing day at home. Still trying to get over the last little bits of this cold and congestion. Been watching more movies related to Ireland and Irish history and recognizing places that I've recently visited, and just relaxing, and cooking. Hola a todos. Hoy es domingo el 20 de julio y he continuado a descansar en casa, mirando películas, cocinando y ojalá terminando con este resfriado. Yo creo que son unos últimos días con esa congestión y espero que ya pronto pueda decir que ya pasó. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 20 juillet et j'ai continué à me reposer chez moi, faire de la cuisine, regarder des films, juste me reposer. Il y a encore un petit peu de cette congestion pour terminer avec un rhume et c'est pour ça que j'essaie de me reposer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 20. Juli und es war ein ruhiger Tag bei mir. Ich habe Essen gemacht und einige Filme geschaut und ich hoffe, dass die Ende für Krankensein ist jetzt, aber es weiterhaltet ein bisschen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi è domenica il 20 di giugno e ho passato il giorno a casa. Ho preparato cibo per la settimana, ho visto alcuni film per riposarmi e spero che posso dire che non sono malato. Alcuni giorni continua questa sensazione di congestione. И questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня воскресенье, это 20 июля, и я еще раз был дома, я сидел дома, я готовил поесть, и я смотрел фильмы, чтобы отдыхать, и надеюсь, что я могу скоро сказать, что я не болен, но это продолжает немного. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.